Right. Standard costing. So you may have learned this standard costing in some other courses, right? So management accounting basic subjects. But anyway, we cover it from the beginning, right? So when we cover that, the main aspect of all these standard costing area, the standard cost is planned unit cost of product, component, service produced in a period. So then, how the standard cost deviates from budgeted cost? You know the term budgeted cost? Budget, like we have the production budget, budgeted production overhead, budgeted labor cost, budgeted material cost. Right? And you know, budget is also prepared for the future. So that is also planned cost. So if we take budgeted labor cost and standard labor cost, or budgeted material cost and standard material cost, is it same or is there a difference? Budgeted cost කියන එක අපි අහලා තියෙනවනේ. ආයවැය. Budgeted material cost. Budgeted labor cost. Budgeted overhead. Standard material cost, standard labor cost, standard overhead. Budgeted means also future. That is planned. Right? Now we can discuss about budget for the 2025. Standard cost is a planned unit cost of a product, component, or service. So how this standard cost deviate from budgeted cost? Any idea? Standard cost එක කොහොමද budgeted cost එක වෙනස් වෙන්නේ? Yes. නැත්නම් මේක anyone? Any idea about standard cost and budgeted cost? Yes, that's the thing. Standard cost is per unit, budget is for a period. Budget එක හදාගන්න period එක. දැන් November වල ඉන්නේ government එකේ 2025 budget. Organization prepare budget for 2025. You can have budget for a quarter. Right? For a budget කරගෙන තියෙනවනේ. that අපි හදනවා production budget එක, sales budget, cash budget. All these budgets are prepared for a period. So budgeted cost represent total cost of that particular period. If you take budgeted raw material cost, we can discuss budgeted raw material cost of first quarter of 2025. That is for a period. But by standard raw material cost of product X, that is for a product. Good. අපි දුමු. business එකක් හදනවා water bottle එකක්. ඒතර water bottle හදන business එකේ ඊළඟ quarter එකේ කරන්න පුළුවන් budgeted raw material cost එක වගේ. So that is for a period. Then budgeted raw material cost of 2025 first quarter of a business produce this water bottle, say 5 million. Budgeted raw material cost. Standard raw material cost of one water bottle. 10 rupees. Likewise. Got it? So the difference between budgeted cost and raw material standard cost, both are planned, both are future. There is a relationship. But budgeted cost is for a period, future period. Standard cost is the future cost of a particular unit, product or service, right? Activity, whatever. The unit text, cost object. First, you have to understand that difference, right? Then you can have standard cost. Standard cost you can have, right, to produce a particular product. So we can take direct material cost of producing this product.
අපි මේකේ material තුනක් තියෙනවා. Right? මේ plastic තියෙනවා material එකක්. Right? මේක ඇතුලේ ink එක දාලා තියෙන tube එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ink තියෙනවා. Right? The standard cost of raw material මම ඔය වර්ග තුන ABC කිව්වොත් A plastic එක 10 rupees. Right? The ink hold කරන එක අපි දුමු 12 rupees. Cost of ink 20 rupees. So altogether you take 10, 12 and 20, 42 rupees standard raw material cost of one pen. Standard cost of compound raw material A 10 rupee, B 12 rupee, C 20 rupee likewise. That is the standard cost. Then when you have the standard cost, there is a plan predetermined future cost of cost unit. Standard costing. Now, why we need to have this plan cost? Then we plan cost එකක් තියෙනවා. Right? When you have the standard cost, you have to compare standard cost with the actual. Right? You have the standard cost, that is a plan predetermined future cost of a unit. Then in the 2025 first quarter, at end of the first quarter, you can calculate the actual raw material cost. Right? The පළවෙනි quarter එකේ අපි pan 100,000 හැදුවා. Right? So total material cost divided by 100,000, you can find cost of raw material. That is the actual cost. So you compare actual cost and the standard cost and identify whether there's a deviation. That is called variances. Variance. Actual cost deviate from the standard cost. And you can take appropriate action if these deviations are significant. That process is called standard costing, a control technique which compares standard cost and revenue with actual results to obtain variances which are used in stimulate improved performance. So simply, standard costing means comparing actual cost with the standard cost and take the control action. Right? එතනදී මේ standard costing කියන වචනේ අපි පාවිච්චි කරාට මෙතන තියෙනවා cost and revenue both. මොකද අපිට standard cost එක වගේම standard revenue එකක් හදන්න පුළුවන්. What is the selling price? Budgeted selling price of a pen. Right? So make 120 rupees now. Right? It's a standard cost. The standard selling price. In certain concept, we might use the word one word to represent both income and cost. The financial accounting will be had on income statement. Income statement include both income and expenses. Right? You know other comprehensive income. Other comprehensive income include both gains and losses, income and expenses. Right? We name it other comprehensive income, but it includes income and expenses both. ඒ වගේ මෙතන standard costing කිව්වට මේක ඇතුලේ cost revenue දෙකම compare. Then if a business want to operationalize a standard costing system, these are the steps. Right? Standard costing system එකකදී අපි කරන දේවල් ටික. Setting standard for each operation and calculate the standard cost. So each operation කියන්නේ අපි standard raw material cost, standard labor cost, standard overhead cost, ඊළඟට standard selling price පුළුවන්. So set standard. Then end of the period, when you have the actual result, you compare standard with the actual. Compare standard with the actual. Comparing actual performance with the standard performance. Actual compared with the standard. Then analyze and reporting variance arising from the difference between actual performance and the standard performance. Right? So we planned standard cost of raw material A 10 rupee
But end of the period, when you take the actual cost incurred for the raw material, divide by the actual number of units produced, the actual raw material cost of raw material A11. So there's a variance. Right? The එක unit එකකට හදපු මුළු unit ගානක් බලන total variance. Variance කියලා බලන්නේ unit එකට නෙමෙයි raw material price එක නිසා කොච්චර cost එක වෙනස් වුණා. Quantity එක නිසා කොච්චර වෙනස් වුණා cost එක. Right? So you compare actual and the budgeted. Then analyze and reporting variance arising from the difference between actual and standard. පළවෙනි එක standard එක හදනවා raw material cost per unit 10 rupees. Then end of the period you compare actual and standard. So you identify the variance. Then report it. And if that total variance significant, අපි raw material වලට අපි plan කරේ අපි වියදම් කරන්න plan කරේ raw material cost එක 1 million. Actually we have to spend 1.2 million. Right? අපි හදපු unit ගානට plan එක අනුව ගියා නම් 1 million හදන්න ඕනේ. හැබැයි අපි 1 million යන්න ඕනේ cost එක. හැබැයි අපි ඇත්තටම 1.2 million වියදම් කළා. ඒක 20% more. So you have to investigate take the corrective actions. Right? So investigate the significant variance and take an appropriate actions. අපි standard raw material cost එක 1 million ප්‍රති actual cost එක 1 million 20,000 it's okay. Right? Then ignore it. Right? පොඩි වෙනසක් නෙදී. The variance, if the variance is significant, you can take the corrective action. Significant variance, you have to take the appropriate action. Right? So normally for a standard cost, we prepare a standard cost card. Standard cost card. Right? What is standard cost card? It's contain itemization of the standard amount of material, labor, overhead required to create one unit. So you can multiply the standard cost each line item to arrive the total standard cost. The standard cost එක තියෙනකොට number of units ගන්න අපිට මේක වැඩි කරලා ගන්න පුළුවන් total standard cost. Right. Here you see the example for standard cost card. Right, standard cost card, product alpha, product number 250, direct material A and B, 5 kilogram at 30, 150 rupees. Material B, 3 kilogram at 25, 75. Labor, grade 1, 2 hour at 50, 100. Grade 2, 1.5 hours at 80, 120. Altogether 220 standard labor cost. Manufacturing overhead, that is overhead absorption rate 50 per hour multiplied by number of hours, maybe labor hours or machine hours, whatever the basis. 200. The total cost, total standard cost 645. Right? Someone exam eකට standard cost card එකක් මේ වගේ දෙනවා information. Then you will be given the information, the rest of the information. Based on that, we can identify the variances. Right. So variance analysis is comparing the actual figures with the standard figures and finding reasons for off-standard performance is called variance analysis. You compare actual and the standard. Standard at the cost taker. Once the actual cost is calculated, you can compare the actual with the standard. The standard cost, we may have total standard cost. Standard cost, direct material cost per unit. We have the direct material, budgeted direct material cost 1 million rupee. That consists of 10 rupee per unit into 100,000 units. That is the budget.
the scan, then actually we have incurred, say 900,000 cost. 900,000. Not 900. We'll take it 990,000. Actual raw material cost. But we have produced only 90,000 units. Right? Standard direct material cost rupees 10 per unit. Budgeted direct material cost rupees 1 million. Budgeted number of units 100,000. හරිනේ. එතකොට budget cost එක 100,000 into 10. Right? Okay. Budgeted number of units. Then actual number of units 90,000. Actual direct material cost 990,000. Now tell me, what is the standard direct material? This is standard direct material. දැන් හුඟක් වෙලාවට මේ subjects ඉගෙන ගත්තාට මේ concept clear නැහැ. right? මොකද ආනතුත් හදයි සමහර වෙලාවට. හැබැයි ඇත්තටම ආයතනයක වැඩ කරන්න ගියාම සමහර ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. මේ concept clear නැති. Then budgeted raw material cost එක ගන්න තියෙන්නේ direct material cost එක ගන්න තියෙන්නේ 100,000 number of unit multiplied by 10 to get this budget. Now standard direct material cost is it 1 million? What is it? It's difference, what is the value? You say 1 million, then that is equal to the budget. Yes? What again? Can anyone say what is standard direct material cost? Standard direct material cost can equal to budgeted cost, right? If actual production equal to the budgeted production. Standard direct material cost we obtain standard cost of raw material 10 multiplied by the actual production 90,000. So that is 900,000. So, the variance should be compared with actual and standard. Actual and standard. Standard cost of raw material 10 multiplied by actual production 90,000. So, that is 900,000. So, the variance should be compared with actual and standard. So, the variance should be compared with actual and standard. So, the variance should be compared with actual and standard. So, the variance should be compared with actual and standard. So, the variance should be compared with actual and standard. So, the variance should be compared with actual and standard. So, the variance should be compared with actual and standard. So, the variance should be compared with actual and standard. So, the variance should be compared with actual and standard. So, the variance should be compared with actual and standard. So, the variance should be compared with actual and standard. So, the variance should be compared with actual and standard. So, the variance should be compared with actual and standard. So, the variance should be compared with actual and standard. So, the variance should be compared with actual and standard. So, the variance should be compared with actual and standard. So, the variance should be compared with actual and standard. So, the variance should be compared with actual and standard. So, the variance should be compared with actual and stand
not actual and budgeted. හරිද? අය අපි යුනිට් ලක්ෂයක් හදනවා කියලා plan කරලා තමයි 1 million cost එක plan කරන්නේ. ඇත්තටම හදලා තියෙන්නේ 90000යි. ඒතර 90000ට වෙන්න ඕනේ cost එක 900,000. right? දැන් අපිට ගිහිල්ලා තියෙනවා ඇත්තටම 990,000. අපි බජට් එකත් එක්ක කම්පයර් කරලා අපිට කියන්න පුළුවන් අපි බජට් කරේ 1 million right? අපි ඉවර කරේ 990,000 actual, that is better. ඔය politicians වල තමයි විදර්ස් කියන්නේ කොහොමද? right? මම ඔතන එක්සරක් ඔය highway එක. මොකද highway? right? මම දැන් මේ කඩවත කොට්ටාවෙද right? ඒක අර second stage එක. යනවා බජට් කරේ මෙන්න මිලියන මෙච්චරක්. අපි ඇත්තටම හැදුවේ මේ ගාන කියලා. ඒ බජට් එකට වඩා අඩුයි. right? බජට් එකට වඩා අඩුයි කියලා කියනවා. හැබැයි ඇත්ත කතාව බජට් කරලා තියෙන ලේන් 3 ගාන. right? දැන් ලේන් දෙකට හදලා කියනවා කොස්ට් එක අඩුයි කියලා. එතන කම්පෙයාර් කරන්න ඕනේ ස්ටෑන්ඩඩ් කොස්ට් එක. ලේන් දෙකකට ස්ටෑන්ඩඩ් එක අනුව යන්න ඕන නම් බජට් එක කීයද? right? කිලෝමීටර ගාන. එහෙනම් බලන්න. The budgeted and actual comparison is not very rational. You have to compare standard and the actual. Abhi 100,000 produce karanda plan kara cost එක 1 million. Now we have produced only 90,000. Actual cost 990. The one who compare with the budgeted and actual might say, okay, we planned cost budgeted cost 1 million. But we have actually spent only 990,000, so we are better, right? Got the point? But in real situation, if we have produced only 90,000 units, under the standard cost 10 rupee, we should have spent only 900,000. Now we have spent 990. So difference is unfavorable. Very right. 1 million එකත් එක්ක බැලුවොත් අපි කියනවා අඩුවෙන් ගියේ තමයි. Got the point? Right? Okay. So the analysis include explanation of the variance as well as the evolution as to why variance have occurred. The explanation ekedi analysis ekedi karනවා explanation of the variance. කොහොමද variance එක මොකද්ද variance එක කියන්නේ කියන එක සහ ඒක හැදලා තියෙන්නේ කොහොමද? Purpose to assist managers in determining what may have gone right or wrong to help the future decision. Right? Right. So my standard variances මේ වගේ ගොඩාක් තියෙනවා මේ touring management accounting book එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක. right? අපි බලමු මේකෙන් අපි use කරන variances main variances figure total direct material variance. ඒකටම අපිට කියන්න පුළුවන් direct material cost variance. right? direct material cost variance. ඇත්තටම total direct material variance එක මේ example එකේ නම් 90,000. 90,000. The standard cost and actual cost. Okay. Then this variance 90,000 can be occurred due to two reasons. Two reasons. Right? දැන් මම මේක ගත්තේ එක යුනිට් එකකට මැටීරියල් එකයි කියලා. raw material cost එක රුපියල් 10යි. unit ගාන material unit එක cost එක වෙන එක. ඒ කියන්නේ අපි assume කරා 1 unit 1 material. හැබැයි for 1 unit you may use 3 kilo of material, 5 kilo of material වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. right? material usage. So this 90,000 total material variance can consist of two parts. Price variance. Price වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. We planned for 10 rupee. Actually, we had to buy
either higher than or lower than 10. So price variance including this total direct material variance. ඒ වගේම දැන් usage එක right 90,000 හැදිලා තියෙන්නේ මේ යුනිට් එකට අපි ප්ලෑන් කරේ එක යුනිට් එකට එක මැටීරියල් එකයි. එහෙනම් මේක හැදුවේ. දැන් අපිට මේක එක යුනිට් එකට එක වඩා වැඩියෙන් වත් දෙන්න යන්න. The usage variance. Right? So that direct material variance can consist of two parts. One is price variance, other one is usage variance. Right. So we'll move to the activity. With calculation, we can understand this in detail. So I will take the activity. Classroom activity. The following standard cost and quantity information is relevant to 1 unit of product X. Direct material 5 kilograms at 50. ඔන්න අපිට මේත් එක්ක වෙන්නන්න පුළුවන් මේ කම්ප්ලීට් කාඩ් එක දීලා නැහැ. 5 kilogram at 50 කියන්නේ 350 නේ standard cost එක rupees වලින් බලමු. Right? Then direct labor 4 hours at 70 to 80. $350 to 80. Variable overhead එක unit එකට දීලා තියෙනවා 140. Overhead we can divide into two categories, variable and fixed. Right? Variable and fixed. එතකොට මේක නම් අපිට දීලා තියෙන්නේ variable එකක් විතරයි. මේක තව fixed overhead එකක් දීලා තියෙනවා. Right. අපි මේකේ standard cost card එක හදමු. මේ දීලා තියෙන තොරතුරු වල. මේ වගේ එකක් හදන්න බලන්න. මෙන්න මේ වගේ කාඩ් එක. මේකේ කාඩ් එකම විදියට දීලා නැහැ. මේක ගන්න විතර direct material එකයි තියෙන්නේ. 5 kilograms ඒ දීලා තියෙන direct labor. Number of hours into ඊළඟට overhead වර්ග දෙකක් තියෙනවා. Manufacturing variable overhead and fixed overhead. Right? Can you have the standard cost card? මේක නිකන් activity එක නිසා අපි ගානේ හදාගමු activity කියලා දාලා. right මේ information ටික ගන්න standard cost card එක විදියට ඉස්සෙල්ලා. total cost එක total standard cost එකකින් ඉවර කරන්න. given selling price is standard cost card එකට එන්නේ නැහැ. Fixed overhead absorption rate is 40 per direct labor. ඒකත් add කරලා total standard cost එක හොයන්න. okay standard cost card
right? මේක අපිට මේ තොරතුරු ටික ඕගොල්ලන්ට කියන්නත් ඕන ගන්න හදාගෙන නැති right? නිසා ඒකට අපි යොමු කරන්න පුළුවන්.
right? Right. So මේකේ ළඟ තියෙන්නේ මෙන්න මේ තොරතුරු ටික මම ගන්න ස්පෙල් එකට ස්ටෑන්ඩ් කොස්ට් කාඩ් එක හැදුවොත් මේකේ direct material cost quantity එක කීයද 5 kilograms at 50 මම දාන්න පුළුවන් 5 kilograms at rupees 50 මෙතන cost එක පෙන්නන්න පුළුවන් rupees වලින් 250 direct labor cost එක 7 hours at 70 4 hours 4 hours at rupees 7 variable overhead කෙලින්ම දීලා තියෙනවා unit එකට දීලා තියෙනවා. ඒක මොනවා හරි hourly basis එකකට දෙන්නත් පුළුවන්. fixed overhead absorption rate 40 per labor hour. Total labor hour 4 hours. එහෙනම් 4 hours at 70 නෙමෙයි overhead absorption rate එක labor rate එක 70 overhead absorption rate එක 50. So this is the standard cost card. Standard cost per unit. $870, right? Pardon? Four hours and 40. 48. 160. Right, 8. මේ තමයි standard cost card. Okay, get complete. Standard cost card. Screenshot of that. Right. Please share. Please share on it. මෙතන ෂෙයා වෙනවා මේකට එනවා මේක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ පේන එක ආයි මම ෂෙයා කරොත්
එතකොට ෂෙයා වුණොත් දැන් ඒකේ හරි හැබැයි බලන්න බැරි නෑ මොකද මේක හදන්න බෑ right Excel එකේ හදන ගානක් එකනේ හදන්න මේක හදන්න බෑ මොකද කරන්නේ පිට පුළුවන් මේක බලන්න ફોකස් කරන්න දැන් බලන්න මේ රෙකෝඩින් එකේ දැන් මේක ෂෙයා වෙනවා ඒකම දෙන්නේ අර ඔව් මේකනේ ෂෙයා වෙන්නේ නේ මේ මට්ටමට එක පේනවා ඒක ලොකුවට පේනවා බලන්න මේකද ලොකුවට යන මේක පෙන්නන්න සාමාන්‍යයෙන් මේක ෂෙයා කරන එක මේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩින් එක ඊළඟ මම මේක ආයෙත් දැන් බලන්න දැන් මේ ස්ක්‍රීන් එක යනවා right මෙතනට එනවා මේ ස්ක්‍රීන් එක මේක රෙකෝඩින් යනකොට ඕක ෂෙයා වෙනවා රෙකෝඩින් නැත්නම් ආයෙත් ඒක නෑ right මොකද රෙකෝඩින් එක බලනකොට ඕගොල්ලන්ට මේක නැහැනේ ගොඩක් කියලා එනවා අපිට තියෙනවා පොඩ්ඩක්
recording එකට මේ එන්නේ නැහැ. දැන් ස්ක්‍රීන් එක කියලා වෙලා තියෙනවා. මගේ ස්ක්‍රීන් එක මෙතනට රෙකෝඩින් කියනවා. මේක රෙකෝඩින් එකට මේ රෙකෝඩින් එකට මේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වෙන්නේ. එයි. නෑ සිරහුරුම බලන්න නෙමෙයි මේ ගාන තේෂන්. මේක තමයි ලොකුවට වැටෙන්නේ. ඒක. ඔව්. ඒක. මේක තමයි නැහැ. Kita sekarang memang right. Now we are moving material, direct material variance. Right. So we were in the direct material variance, total direct cost variance or total direct material variance. This is the formula. Total direct material variance, actual price into actual quantity. Total direct material variance in that direct material cost variance.
Very simple. Actual price into actual quantity. From that, deduct standard price into standard quantity. In other words, actual direct material cost minus standard direct material cost. It's the difference. Right? May the actual price into actual quantity කියන මොකද්ද? Actual direct material cost. This is actual direct material cost minus standard price into standard quantity means standard direct material cost. Right? The formula actual price into actual quantity, standard price into standard quantity. Actual price means actual price per unit of material. Actual quantity means standard price means standard price per unit of material. The price එක ගන්න එක unit එක. Actual quantity of material purchase and use. Right? ඒ කියන්නේ actual quantity එක total material purchase and use and standard quantity of material use. Right? Actual quantity of material make a use කියන එක ගත්තා නම් හරි අපි සාමාන්‍යයෙන් use equal to purchase කියලා සිද්ධ යන්නේ සරලව ගත්ත actual material purchased and used කියලා කියන්න පුළුවන් standard material use මේ ගාන unit ගාන හදන්න standard එක අනුව ගත්ත material ගාන. Right? That is the guideline. Then we have this total direct material cost variance and the direct material cost variance consists of two parts. Direct material price variance. Actual price minus standard price into actual quantity. ඒ කියන්නේ මේ variance එක අපි උදාහරණයක් මෙතන variance එක ආවා කියලා ලක්ෂයක්. ඔය වෙනස ඇති වෙන්න මිල වෙනස කොච්චර බලපාලා තියෙනවද කියලා බලන්න. Right? So actual direct material cost was 1 million, standard direct material cost is 900,000. There's a 100,000 difference. So what makes this difference? You compare actual price and standard price එක වෙනස. ඇත්තටම පාවිච්චි කරපු unit ගන්න price එක වෙනස් වීම නිසා ඉතිවිච්ච බලන්න. That is called material price variance. Right? Material price variance, direct material price variance, okay, same meaning. Actual price minus standard price into actual quantity. Right? Actual price, standard price into actual quantity. Then we can have the material usage variance. Direct material usage variance. Actual quantity minus standard quantity into standard price. Then actual price එක වැඩි කරන්නේ නැහැ. මොකද actual price එකයි standard price එකයි වෙනස actual quantity එකෙන් අරගෙන price variance එක බලලා තියෙනවා. ඒත් මෙතන බලන්න ඕනේ quantity එක වෙනස් වීම නිසා වෙච්ච බලන්න. Then අපි බලනවා actual quantity and standard quantity multiplied by the standard price. That is direct material usage variance. Usage variance. Right? Right. This is material usage variance.
actual quantity minus standard quantity equals standard price. Right? මේ විදිහට ෆෝමියුලා එක දුන්නාම මේක ලේසි මතක තියාගන්න. right? මේක ඕන නැත්නම් අපිට මේක actual quantity into standard price, standard quantity into standard price එහෙම ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක simple නේ. right? මතක තියාගන්න ලේසි. පළවෙනි එක කොහොමද ගන්න පුළුවන්? actual price into actual quantity, standard price into standard quantity. Totally. මෙතන price දෙකේ difference එක බලන්න. actual price minus standard price හැබැයි actual quantity එකට වෙච්ච price එකේ difference. Actual quantity, standard quantity දෙවෙනි එක ගන්නකොට usage variance එකට වැඩි කරන්නේ standard price. So මෙතන තමයි actual price no double counted. Right? So what we are doing? So when you identify the material cost variance, say 100,000 rupees, how that 100,000 consists of? Right? Okay. Then we can have the labor variance, total direct labor variance, නැත්නම් direct labor variance cost. අර වගේමයි labor වල labor cost එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් labor වල price එක වෙනස් වීම නිසා සහ labor පාවිච්චි කරපු quantity එක වෙනස් වීම නිසා. labor price එකට අපි price කියන්නේ නැහැ. labor rate නේ කියන්නේ. අයක ශ්‍රමයේ මිල තමයි. Right? අපි ඉකට කියන්නේ නැහැ hourly price කියන්නේ නැහැ labor hourly rate. So we name it labor rate variance. ඊළඟට labor usage එක තමයි කොච්චර පැය ගාණක් වැඩ කරාද කියන එක. ඒ පැය ගාණ අඩු වැඩි වීම මත measure වෙන්නේ labor වල efficiency එකෙන්. Right? ආරක්ෂණද කියන්නේ. ඒ නිසා labor usage variance we named it as labor efficiency variance. Right? So basically material price variance, same concept, labor rate variance. Material usage variance, same concept, labor efficiency variance. සමහර වෙලාවට එහෙම තියෙනෝනේ terminology name එක විතරක් වෙනස් කරනවා. එකම concept. Financial accounting වලින් අපි දැන් depreciation, systematic allocation of depreciable amount of asset over useful life. Intangible asset වලට ගියාම depreciation වලට කියන amortization. Right? Amortization is systematic allocation of depreciable amount of intangible asset over the useful life. එකම කතාව. Intangible asset වලට depreciate කියන්නේ amortize කියන්නේ. Right? නම් විතරයි වෙනස්. Same thing. So here also the same way, right? Direct material variance consists of price and usage. Labor variance consists of rate and efficiency. Rate means